Back in Boeing! Ne vazhdojmë ende fluturojmë mbi qiellin e Maldives dhe po shohim komplet atraksionet dhe gjërat kryesore, i kemi prekur, kemi parë, kemi folur për to, por e dini që tradita e Boeingut nuk mbaron me kaq. Ne për herë takohemi me ekspertët që ndodhen atje për të na i bërë vendin akoma dhe më atraktiv dhe për të na thënë ato sekretet ose atmosferën aktuale. Ato e njohin më së miri. Dhe personi i radhës është një ekspert, e them me plot gojë, duke qenë se është edhe menaxherja e shitjeve të resorteve më të mira që të 3 resorteve kryesore që janë në Maldive, ndaj për këtë që jemi eksperte, sepse është në takim me turistët, me revyt e tyre dhe me atmosferën aktuale që ndodh, dhe do i ftojmë në një lidhje direkte që quhet zonja Jihane Zaid. Good morning, hello. Good morning. Hello, good morning. Good morning. How is Maldives today? Maldives is very nice, sunny, and you just need to be here to see lively how is the weather here. We are looking forward to. Just give me a few seconds to translate, darling. Po e pyesnim si është koha sot në Maldive dhe po thotë është me diell, është një verë totale, mjafton që të vini këtu dhe ta shihni nga afër dhe ta provoni vetë se si është moti në Maldive. Besides the weather, I'm also interested in knowing of the atmosphere in the Maldives now, about the people. Are there tourists right now? So, majority of the resorts here in Maldives are very high occupancy in the resorts. So, as you may know, as it's a tropical paradise, for reasons such as very nice lagoons, 99% of the sea which covers the island. So for Maldives, as you may know, it has been selected consecutively many times for years and years, especially 2020, 2021, and 2022 as the best destination in the world. So as everyone knows, and it's a destination which is more very suitable for not only couples, honeymooners, also families, which are willing to travel together and have a very relaxing time. So apart from that, Maldives, as you may know, it's a destination where you can discover all the underwater marine. So you can see and discover many different fishes. Especially Indian Ocean is the very famous sea, which you can see many beautiful creatures and discover also very beautiful creatures. So it's also a luxury destination. At the same time, the experience, as you may know, it's one island, one resort. So, for example, if you are traveling to Maldives, you'll be staying in the resort. At the same time, having the experience of all the resort with all the facilities, activities for the guests, etc. At the same time, there is also outside activities that can be organized for the guests, of course, if they wanted to discover the city or discover other areas in different islands. Yes. Okay. Përveç se është një parajs tropikale, përveç se të dhuron absolutisht të gjitha elementet e një parajse të vërtet në tokë, bëhet fjalë për një vend i cili është 90% i rrethuar nga uji. Pra, është totalisht i rrethuar nga të gjitha anët nga uji dhe nga oqeani dhe bëhet fjalë për një destinacion i cili përgjatë 2020, 2021 dhe 2022 është shpallur në 3 vite në mënyrë konsekutive si destinacioni më i mirë në të gjithë botën dhe kjo e bën Maldivet absolutisht një motiv tjetër për tu vizituar. Bëhet fjalë për një botë të pasur në ujore e cila duhet eksploruar deri në detaje me anë të aktiviteteve që janë të ofruara në ishull, por gjithashtu mjafton të futesh në det dhe ti do të jesh i rrethuar nga speciet shumë ngjyrshe të cilat të mirëpresin, po aq sa edhe njerëzit në këtë vend. Bëhet fjalë për oqeanin Indian i cili të ofron gjithashtu mundësinë për të pasur sportet ujore, por edhe për të ta bërë udhëtimin akoma më të bukur dhe Maldivet janë një destinacion i cili është luksoz. Bëhet fjalë për një destinacion i cili në çdo ishull ka nga një resort, por gjithashtu ofrohet edhe dalje jashtë këtyre ishujve për të gjithë ata pushues apo turistë që duan të shohin edhe vendet nëpër qytete, duan të vizitojnë edhe kryeqytetin, vendet historike të trashëgimisë kulturore e shumë elemente të tjera, kështu që asgjë nuk mungon në Maldive. Pikërisht. And which are the strong points for a touristic offer in Maldives?
So it depends the reason of the guest traveling to Maldives. For example, if it's a couple, they can of course choose a property which is suitable, of course, for couples. Properties that are organizing some specific activities for couples. There is also resorts proposing family activities, for example, for the families traveling together with kids. For our properties, Banyan Tree Vabbinfaru, Angsana Ihuru, as well as Angsana Velavaru, which is under Banyan Tree Hotels and Resorts group. So we do have different proposals for different guests. Of course, our 3 properties are suitable for families as well as couples, but we do always recommend, for example, for honeymooners, etc., to choose Banyan Tree, which is a property which is 100% privacy for the guests. For example, if they wanted to have just their time on their own, spending time together, having some specific couple dinners on the beach, inside the villa, etc. So we do have many proposals in this, and as well as some outside activities. For example, if they wanted to have an experience, let's say dolphin cruise and other experiences that we propose. For Angsana Ihuru, we have a kids club, as well as Angsana Velavaru. Our 2 properties are Angsana Ihuru and Velavaru are 2 properties which is more suitable for families. For example, if families are traveling with kids, we can propose also these properties. And yes, this is the feedback from. Po e pyeste Marceli në fakt se çfarë janë pikat më të forta të Maldiveve si destinacion, dhe me të drejtë Jihane po thoshte që përveç se është një destinacion që mund të mirëpres çdo lloj moshe, mjafton ti të dish me kë po udhëton dhe çfarë aktivitetesh do të bësh, dhe ata i kanë të gjitha vendet e mrekullueshme për të t'i ofruar. Duke filluar që nga Banyan Tree, që ajo e sugjeronte për çiftet, për ata që duan të shkojnë për muajin e mjaltit, për propozimet për martesë, për një kohë që do ta shpenzosh vetëm, për aktivitete drekat apo darkat brenda apo jashtë vilës, buzdetit. Pra ke një sër aktivitetesh që mund të bësh në çift, ndërsa nëse do pastaj të kesh udhëtim me familjen, duhet të zgjedhësh absolutisht Angsana, një vend tjetër, i cili të ofron edhe aktivitetet për fëmijët, të ofron edhe aktivitetet për familjen, edhe ti mund të shijosh pushimet me të gjithë njerëzit që ke shkuar, dhe kështu secila mosh ndjehet i kënaqur në pushimet e tyre. Madje thoshte që ka edhe udhëtime me delfinet nëse do t'i bësh, edhe me familjen apo edhe në çift, kështu që noti me delfin mendoj që është një must për të gjithë ata që duan të shkojnë në Maldive dhe do të kenë të gjitha aktivitetet që ju duan për t'i pasur pushimet e kompletuara deri në fund. Pikërisht. We are talking about all these beautiful things that Maldives offer, but can we say and talk about the economy, that is it affordable for everyone? So, of course, it depends on the guest, and of course, it is, let's say, affordable. It depends, for example, of the property. So there is some properties offering some specific packages differently. For example, some other properties. So for our 3 properties, we do have different packages. For example, if the guests are staying on all-inclusive, we have all is included. Of course, you have breakfast, lunch, dinner, as well as some specific free of charge activities. We do have also the mini bar included in the villa. It depends, of course, on each guest willing to stay, as well as the length of stay. But let's say it depends on the choice. So the guest can choose from different properties, as well as there is many resorts here, around 200 resorts, and of course each resort is proposing depending on the guest budget. Yes, this is the feedback. Pyetjes tënde Matia për sa i përket asaj çfarë është, si thash e them, në fakt në të gjithë botën, që Maldivet janë një vend i shtrenjtë, janë një destinacion luksoz i cili ndonjëherë është i paprekshëm nga të gjithë llojet e turistëve. Jihane po thotë që në fakt është për të gjithë llojet e turistëve. Mjafton që ti të zgjedhësh nga 200 resorte që janë aty dhe ti absolutisht që do gjesh veten. Për shembull në Banyan Tree, ajo po thoshte që kanë paketa all inclusive, ku janë të përfshira përveç se 3 vaktet edhe minibari i cili është i gjendur brenda në dhomë, por gjithashtu edhe një sër aktivitetesh që ata i ofrojnë for free,
që ti të kesh mundësinë që ti bësh gjatë pushimeve. Kështu që mjafton që ti të zgjedhësh paketën tënde specifike mes 200 resorteve dhe ti absolutisht do e gjesh veten në njërin prej tyre. Which is the best season to come to Maldive and how many days do you suggest us to stay there to experience all of this Maldives beauty? So for the best season, from now onwards, as you may know, the destination is very tropical. So you'll have always, during your stay, sun, which will be there, of course, to enjoy, of course, your stay. The best period for the guest traveling, because it depends on the period. There is a period that will be a little bit rainy, but it's always a very nice weather here because it's very tropical and exotic destination. And for the length of stay, as much as the guest wanted to stay here, of course, if they want from 4 nights onwards, 3 nights, 1 week, we have also some guests staying over a long stay, can be even 1 month stay. Okay. So, which makes, of course, yes. And we do have also some guests in-house considering the properties as their second home. So we do have a lot of repeated guests coming every year, sometimes twice per year, to the destination. So it's quite, as I mentioned before, that the destination is very famous, as well as it's one of the best destinations in the world. It's not me who is saying, but it has been awarded many times. So for the length of stay, let's say it depends on the budget of the client and it depends, of course, on them. For the weather, they will always have a very nice weather, of course, during their stay. Pyetje së Matia se sa ditë duhet të qëndrojmë dhe kur është koha më e mirë për të shkuar aty. Ajo po i përgjigje që ka turistë që vinë për 3 net, ka turistë që vinë për 4 net, pra kjo është thuajse minimalja ditët për të cilat shkojnë në Maldive, se mbase janë edhe nga destinacionet afërta pranë Maldiveve, dhe ka turistë që rrinë deri në 1 muaj aty, apo madje ka edhe turistë të tjerë që e quajnë si shtëpinë e tyre të dytë, duke e vizituar shumë shpesh apo duke qëndruar me periudha të gjata. Kështu që varet nga buxheti, thot ajo, se sa do të qëndrosh ti në ishull, por është e sigurt që nëse shkel aty pastaj nuk do të dalin pak ditë për ta shijuar të gjithë atmosferën dhe të gjithë vendin. Dhe mbi të gjitha ajo vazhdon ta specifikojë dhe me të drejtë. Ndjehen krenar për faktin që në 3 vite rresht ata janë shpallur destinacioni më i mirë i të gjithë botës, edhe në vitin 2020, edhe në vitin 2021, edhe në vitin 2022. Pra ka shumë gjëra për të parë në Maldive. Absolutisht. What about the food? We want to know the traditional food in Maldive, but even the international food that we can choose there. Okay, so I'll give you the feedback from my side, depending, of course, from the properties I am working for. So the resorts we do have for dinner every night, specific themed dinner. So the guest, of course, can enjoy international cuisine as well as Maldivian gastronomy. Of course, if the guest wanted to have more options, because we do have 2 resorts close to each other, which is Banyan Tree Vabbinfaru and Angsana Ihuru. It's only 2 minutes. For example, if the guests are staying in Angsana Ihuru and they wanted to experience the other restaurant that we do have in Banyan Tree Vabbinfaru, they can always book the dinner and have the experience there. Of course, the transfer by boat from the 2 properties is free of charge, and we do organize it, of course, for our guests to experience different outlets. For, of course, different, let's say, for the guests who wanted differently, like just some snacks, etc. We do have also our bars with the menus proposing snacks. So they can have also pizzas, burgers, sandwiches, etc. So it depends, of course, on the guest need and how they want, but there is always a very big choice for the guest in terms of gastronomy,
especially in luxury properties. Okay. As much as I can describe the destination or the resorts, it's something that needs to be experienced from your side, of course, and from all the listeners. And yes, I hope everyone can have the chance to visit one day and just plan and come visit Maldives soon. Absolutely. Pyetja së Marcelit gjithmonë për ushqimin. Po, Se normalisht, çfarë ushqimi do të gjejmë? Jihani përgjigjet që në fakt ka edhe një mënyrë tjetër, pasi të gjithë ofrojnë edhe kuzhinën internacionale, por edhe atë tradicionale. Por nëse ti po qëndron për shembull në Banyan Tree dhe do të shkosh në Angsana dhe të provosh pjata të tjera, ata ofrojnë një mënyrë transporti, pasi të dyja resortet janë afër njëra tjetrës, të organizojnë një mënyrë transporti që ti të shkosh dhe të hash darkën për shembull në Angsana Ihuru edhe të kthehesh pastaj në Banyan Tree ku ke edhe resortin ku po qëndron. Pikërisht. Kështu që mund të provosh nga gjitha kuzhinat, madje kanë edhe baret e tyre për snacks që të ofrohen burgers, pizza dhe të gjitha ushqimet e tjera tradicionale, kështu internacionale se tash tradicionale, por edhe një gjë tjetër që ishte shumë interesante është fakti që Jihan thot se ne i përshtatemi të gjitha nevojave të klientit. Pra, nëse klienti kërkon që të provoj kuzhinën tradicionale, është më se i mirëpritur, por është një destinacion të cilin nëse e pyesim si do ta përshkruante, ajo thot është e pamundur ta përshkruash. Duhet të vish këtu, të jesh prezent, ta përjetosh dhe ta ndjesh tip nga afër. Kështu që besoj dhe ju uroj secilit nga ata që po na dëgjojnë që të ketë mundësinë ta vizitojë të paktën një herë në jetë Maldiven dhe ta ketë si kujtim këtë gjë. Fantastike. Jihane, I have also to ask you about, because we saw the beaches, we saw the resorts, the food and everything, but some specific museums to know about the culture or the history of the Maldives, because I think it's very important. Yes, I can give you, of course, for Maldives destination, the overall information is that the majority of the population is based in Malé. So Malé is the main capital of Maldives, and the Maldives destination is around 1,200 islands. There is islands inhabited also, which is around 200. For the culture, of course, from all the resorts, we do propose an experience of Malé city, where you can see more cultural touch, like the guests can visit, of course, the mosque. They can visit. They can visit the main museum, as well as to do the city tour, to know also, of course, about the culture of the city, as well as the how is the life here. So, for example, if the guests wanted to travel to Maldives, and they will be staying in a resort, as well as they want also to discover the culture of the Maldives, they can always request a guided tour to Malé, so that they can experience also Malé city. And back, for example, in the afternoon to the resort, they can also stay in Malé. There is some few good hotels there where they can book, and of course to experience the city fully. So it depends on the guest, and it depends, of course, on their choice. Pyetjes së Matias në fakt për muzet, se si mund ta kuptojmë më mirë kulturën apo trashëgiminë e këtij vendi, Jihan thotë që ka ture të organizuara që do të çojnë në Malé, që është edhe kryeqyteti, dhe është një prej tureve më të pëlqyera në fakt për turistëve, ku ti mund të shohësh edhe muzeun kombëtar, mund të vizitosh edhe xhamit, edhe tempujt, dhe të shohësh të gjithë atmosferën e një qyteti duke t'i dhuruar të gjitha këto fazat e trashëgimisë kulturore. Dhe përveç kësaj ka edhe hotele shumë të mira në kryeqytet ku ti mund të prenotosh dhe të kalosh edhe natën aty nëse do ta shohësh qytetin edhe gjatë darkës. Fantastike. Jihan, darling, we want to thank you so much for all of your minutes, and we will meet in Maldives now. Perfect. Waiting for the pleasure to welcome you all. And thank you very much for all. Thank you for your time, and thank you for all these interesting questions that, of course, will give us the chance to explain all the resort facilities and all what the Maldives destination is proposing. Of course, it's a destination of a dream, and I do suggest anyone who wanted to travel in any destination, I do suggest to come to Maldives, because it's an experience that anybody can
should have in the life experience. Thank you so much. Thank you so much. The pleasure is all ours. Bye bye. Have a nice day. Goodbye. Pasi na falenderoj, e quajti edhe si destinacioni ëndrave dhe me të drejtë e quan të tillë, pasi ne e kemi parë, po e shohim vetë se si është si destinacion, kështu që do vazhdojmë eksplorimin. Na kanë mbetur edhe disa minuta për të arritur në destinacionin e ditës, kështu që mos u largoni, qëndroni në Boeing 104.6.